Idag har jag fått äran att besöka Combify. Jag träffade grundarna och Alaa för 2 år sedan och blev otroligt imponerad av deras drivkraft. Då var det bara de 2. Mycket har hänt under de här åren. De har stängt en stabil kapitalrunda med några av de häftigaste investerarna, där vi bland annat hittar Bonnier Ventures och Backing Minds. De har expanderat och är närmare 14 medarbetare, och deras plattform som ska digitalisera hela byggsektorn är up and running. Nu är jag nyfiken på att ta reda på vad som har hänt sedan dess och vad planen är framåt. Hej! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår jättebra. Jag tror jag kommer ta det på engelska också, va? Gör din grej. You do you tänkte jag säga på engelska. Yes. Men vad kul att du kunde ta dig tiden och ses. Tack. Tack att du kom. Men nu pratar jag på svenska. Vi tar det. English, Swedish? It's okay for you. If you want Okay. to. Så här kommer det vara under intervjun. Ibland kommer vi prata engelska, ibland kommer vi prata svenska. Men det är ju också för att Combify är internationella. Exactly. Yeah, because in the company we have people from different cultures and different countries. Men jag har ju fått äran att prata lite med dig. För att jag är ju så nyfiken på vem Alexandra är. Och hur du hamnade i bygg- och entreprenörsbranschen. Och det är väl det jag är lite nyfiken på. Hur hamnade du här? Hur kommer det sig att du är med och har liksom startat upp Combify? Since I was like a kid, I've always loved how one person could impact so many people. And then I'm like, how can I do that? It's through maybe starting a company or starting a project, and that's how I started. But of course, the reason why I started Combify and also said that before is that I've always been fascinated with the building industry. Så att du har ju flyttat från Dubai. Hur var den omställningen att flytta från Dubai, komma till Sverige, liksom komma till ett helt nytt land? When I came to Sweden I was 16, so it was in the age of, you know, like early teenagehood, and it was tough because I initially came to Sweden for medical treatment, past my car accident, but then I loved Sweden. There's something just was like, this is your new home. I want to build something in this country. Wow. And I want to do something for this country. And so that's what I'm trying to do every day. Så ända sedan du var liten så har du kollat TED-talks, du har med dig det här byggperspektivet redan från när du bodde i Dubai. Hur känns det idag när ni har startat ett bolag? Ni har slitit med det här i 4 år. Jag har hälsat på 3 av era olika kontor under tiden ni har expanderat. Och nu har du liksom nått en dröm som du har haft i bakhuvudet. Hur känns det? When you're like in the day to day or month to month or even year to year process, you're so into it so you don't really see the big picture as much. You don't see that you're moving as much. But now when I zoom out, I'm like, wow. But this is still, and I still say it, and I think Alaa believes it as well, this is just the beginning of chapter 2. Det folk inte känner till, det är att jag läste om er på Breakit och tyckte så här: wow, det här är ett jättecoolt företag. Det var en bild på dig och Alaa och byggbranschen och jag bara, jag måste ta kontakt med dem. Så jag skrev ju till dig. Alltså så här, för varje steg ni har tagit, varje gång man har fått följa en resa, ni har ju gått från klarhet till klarhet, och det ser man i allting som har hänt den senaste tiden. Because our vision is so big. So me and Alaa, of course, we're like, wow, where we are today and everything, but we're still not started yet in our eyes. Maybe we are inspiring other people that either have an idea and want to start a business, or are so afraid by the building industry being chaotic and maybe dominated with men. Oh, how can I get in, for example, as a woman? Man pratar bland annat om att vi som har en annan bakgrund har lite sämre förutsättningar och så vidare. Vad är din syn på det? I myself in the business world, I have never been discriminated, if that even is or makes sense. Not because discrimination doesn't exist, but because I don't see it and I don't put in my mind. Even, for example, if I were to go to a meeting that is full of men, I wouldn't like pre-think that, oh, maybe because I have another background, or I'm a woman, or I'm sitting on a wheelchair, maybe they will perceive me as something else. Maybe they will not take me seriously. No, I never think about it. Because at the end of the day, in the business world, I'm not going to discuss me. I'm going to discuss what knowledge I have
my company or the product or whatever it is. It runs in my blood. I mean, I came from a family that heavily involved in the construction industry for years. So we are known for working in the construction industry as a family. We have, as an example, like 36 architects in the family. My father is an interior designer. He of course, started his business from scratch, and he became a real estate developer later on in life. And my 5 other uncles, all of them are working within the real estate development and architecture and interior design. När du kom till Sverige, visste du att du skulle jobba i bygg? Hade du bestämt dig för att göra det? Of course, the dream was to have something that has to do with my education and my expertise. And I was lucky to meet the right people who actually guided me to an architecture office where I had a coffee with them, and then we exchanged ideas, and then they saw potential. Så du kommer till Sverige, du träffar Alexandra, driver bolaget. Hur länge hade du varit här då? 2 years, approximately, yeah. Du har bott i Sverige i 2 år och sen bestämmer du dig för att du vill starta ett eget bolag. Yeah, exactly. Well, the idea of starting my own was already there, always. Okay. And I just knew as a fact, you need to learn a lot in order to start a new company in a new land. I mean, you have to know what product you're going to sell. You have to have a network. You have to have capital. Then I needed, you know, the other half, like the brain who is, because I'm all over the place. Okay. Like I come with new ideas like every single day, and I needed someone like Alexandra because she's so good in creating a structure and order for things, like everything that I'm not in a very good way. Jag blir väldigt nyfiken på dig som person, för att det som jag tycker är intressant är människan bakom företaget. Och du har varit här i 6 år, du har gjort den här resan. Vad tror du har gjort att du har lyckats med det? Jag vet att du säger att det är början, men för mig är det väldigt imponerande. I was in the beginning depressed in like that I'm 25 now and I have to start literally from scratch, like I am in a new country. I don't know anyone in here. It's not easy to find a job and so on. So I was like, but still, like I have the opportunity to start from scratch. So just I only changed the mindset, like just forget about everything I have lost and everything I left behind, and let's consider that every single day is a new opportunity. Ni vet era krav och ni är inte villiga att kompromissa om dem, för ni vet också vilket värde ni kommer kunna erbjuda för investerarna. Så det är också intressant att i en tid då många krigar för att få investerare och få uppmärksamhet, så är ni stenhårda och säger nej, men vi vet. Hur kändes det nu när ni har gått ut med er senaste investering och kunnat berätta att ni har faktiskt tagit in ett större kapital än vad ni frågade om? If you yourself like undervalue where you are and your efforts and the hard work you're putting into this, I mean, they are maybe investing their money. You're investing your life and your time and your energy. So of course you have to. There is no price tag to this, of course, but still you have to know where you are today, what valuation you have, and be very stubborn about this. If this investor said no, that doesn't mean you are doing it badly or you're not on the right. You are maybe with the wrong investor. You're pitching this to the wrong person. So just keep trying. Efter att ha lärt känna Alexandra och Alaa bättre så är det dags att ta reda på vad Combify faktiskt gör, men också vad investerarna har att säga. Jag ställer frågorna på svenska, ni kör på engelska så att alla är med. Det känns okej för alla, eller hur? That's amazing. Ja. Ja, men härligt. Men för de som inte har kommit i kontakt med Combify tidigare, vill ni bara berätta lite om vad ni gör? So Combify is a construction tech startup that helps pioneers in the construction industry to stay up to date and get informed about the latest updates in the construction industry. So as an example, if you are
working as a company in different areas. So you get to track your own projects and visit them in an interactive map where you can see what is happening in the surrounding of your project and get, of course, insight about the what is planned, what is ongoing and what it has been done before. Jag har ju fått se lite av ert verktyg. Man kan ju verkligen uppleva det som att projektet är klart och att man får se allting i miljön som det kommer att bli efter att byggprojektet är klart. Det är helt fantastiskt. Hur kom ni på den här idén? The idea started with working with pilot projects with customers. So we started with 3D modeling and virtual reality. And we wanted to take that to the next level. So we started to build big city development project areas and try to create this virtual tour where you can communicate and see different projects happening simultaneously in the same area. And then the surprise was that everyone was so interested in knowing what the other is building, because they only maybe saw it as news or as like 2D drawings. And then companies started that are working in those areas started to contact us to add their own information and extract as well information to show how their project is going to fit in the big model. Yeah, that unifies all of the data from different data sources and put them all in one map. So that has been a challenge, but but it's done now in Combify map. Ni har jobbat med Combify i 3,5 år och jag är ju också här för att det har hänt något väldigt, väldigt stort i er resa. Jag skulle kalla det för milstolpe. Men skulle ni vilja dela med er utav vad som har hänt? Now it's been around 3 months or 2.5 months. We've been very busy in creating an investment round. And we met with different investors, and then finally we have chosen, and they have chosen us as well, 2 of Sweden's coolest investors. So the first is Bonnier Ventures, and then the second is Back in Minds. Wow. So super exciting, whatever is coming next that we will work together on. I mean, you invest so much of your time and you dream about a vision, a certain vision, and then here comes really big names in the industry, and they were like, okay, we believe in your vision, so now you get to execute it. Jag fick upp en att så här, men just Google it, just Combify it. Exactly. So get ready cities, we're combifying you one by one. Och det är ju faktiskt så här att era investerare har skickat en hälsning, så vi ska titta på dem. Man brukar ju säga att en bra idé som aldrig genomförs just inte var någon bra idé. När det gäller Combify så har jag följt bolaget under ett par år och sett hur de har gått från klarhet till klarhet. Och att nu ha fått möjligheten att investera i en smart lösning för bygg- och fastighetsbranschen när det gäller informationsinhämtningen känns superkul. Och med det team som finns bakom är jag övertygad om att man kommer att skapa en win-win situation för alla inblandade. Det känns jättekul att få vara med. Tack. Hallå, Susanne heter jag, Sara. Och vi är grundare till riskkapitalbolaget Back in Minds. Och vi investerar i bolag som alla har potentialen att bli miljardbolag, men också går in och förändrar sina branscher. Vi tittar ofta på slutanvändare och de möjligheter och utmaningar som finns där. Och här har vi tittat i byggbranschen och de problem och kostnader som finns med att attrahera viktig data inför de beslut som man ska ta. Byggbranschen är en av världens största branscher, så det finns otroligt mycket potential här. Och när vi träffade Alaa och Alexandra, då visste vi att deras lösning, som är väldigt unik, kan lösa de problem som finns där. Och teamet. Teamet? Ja. Vi är superstolta att vara investerare i Combify. Vi ser fram emot att tillsammans med er i branschen driva den här viktiga förändringen. Och vi kommer att få höra lite mer av Petter. Hej Petter! Hej. Och då har jag förstått det som att det är du som är expert inom det området. Yeah, so I mean the Combify platform in its essence is more about the dataset than the two-dimensional map that you're seeing right now. We want to incorporate all the data from the idea stage of an architect all the way to the productionalization of a company when it starts to actually output even more data regularly, like energy consumption, water consumption,
And also all the steps in between, like how can we collaborate with other startups and companies that are digitalizing the industry. The thing when you come into Combify now, you're looking for a project, but you don't want to scroll through all this information. That's really our service. Our service is to distill this information down for you so that you can make relevant decisions and have the information that you want based on who you are as a person. Det känns också som att det kommer ske en förflyttning när det kommer till hur förvaltar vi datan inom byggindustrin? Yeah. Hur tar vi vara på den? Och hur gör vi det enklare för mottagaren att ta del av den på rätt premisser? Yeah, exactly. So just browse into combify.com and create your profile and start claiming the projects that we have already found for you. Underbart. Så då ska alla bara Combify it istället för Google it. Yeah. Yes. Härligt. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit idag. Vi har stora planer framåt och det kommer bli helt fantastiskt. Tack. Tack. Vi ses! Min resa med byggsamla besöker, den fortsätter. Och vem det blir härnäst, det får ni se inom kort. Vi ses snart!